הם אמרו לי שאני צריכה להתפלל שהוא ימות יותר מ-22 שנה, ועדיין אני לא קיבלתי גט. In Israel, there is no civil marriage or divorce. The only way you can get legally divorced is through a religious ceremony in the state rabbinic courts, and a Jewish woman needs her husband's permission to leave the marriage. So I signed an agreement that said that I wasn't allowed to go to the police or to the secular courts, and if I did, I would be fined 400,000 shekels. After my divorce, my ex started stalking me, and so I actually did go and file a complaint with the police. And as a result, my ex went to the court and they decided that I should pay 400,000 shekels. My husband was convicted of threatening to murder me. He was very violent. I fled to a domestic violence shelter, but my husband said that he will only grant me a divorce if I left the shelter and moved closer to him. The rabbinic courts tried to pressure me to give in to this demand, but why do I have to choose between my freedom and my safety? הדיינים אמרו שלא יסדרו לנו את הגט, אלא אם כן יחקרו אותי בהליך של בירור יהדות. אז אני חושבת לעצמי, הייתי מספיק יהודיה להתחתן ברבנות, אבל אני לא מספיק יהודיה כדי להתגרש בה. זה ממש, המדינה עושה אותי להיות הגונה. And it's not just divorce. The rabbinic court's monopoly reaches into every area of personal status. The state even maintains a secret blacklist of people restricted from legally marrying in Israel. Illegitimate children branded as mamzerim, lapsed converts, and more. המדינה לא נותנת לי להירשם בשל החשש מממזרות. אני לא רשום כאביה בקופת החולים, אני לא יכול אפילו לחתום איתה או בשמה או לצידה בבנק. תעודת הזהות, הכל ריק. זה כואב, זה משפיל, זה מבזה, זה מוריד. זה מפעל חיי. All of these stories are symptoms of the same problem. Whenever religion and state clash in Israel, women's rights are the first to go. I founded the Center for Women's Justice to defend women's rights whenever they are violated by the state in the name of religion. After decades of advocating for women, I realized that the problem that we are dealing with is not bad husbands, not bad rabbis, and not bad religion. It's the very entanglement of religion and state that creates systemic injustices against women. We at CWJ have pioneered the tactic of suing get refusers for damages in family courts. This tactic gives women back their power and sends a clear social message that get refusal is not a religious privilege but a civil wrong. We have fought at every level of the Israeli justice system, often all the way to the Supreme Court. Women in marital captivity, blacklisted children, investigations into Jewish status, mikveh rights, women's prayer at the Western Wall, you name it. CWJ is there fighting and winning on behalf of women's rights. פיתחנו הסכם קדם נישואין ששומר על האוטונומיה של נשים בנישואין. אנחנו סודקות את המונופול של הרבנות באמצעות בית הדין הפרטי שייסדנו בראשות הרב שפרבר. אני הקמתי פורום שנקרא פורום דימת העשוקים, פתרון לבעיית הממזרות. אפשר להגיע לפתרונות כוללניים, היקפיים בנושא הזה של ממזרות. In the courts, on the streets, in the media, CWJ is there, revolutionizing women's rights in Israel. אני לא האישה הראשונה שעוברת את זה. אבל בעזרתכם אני יכולה להיות האחרונה. CWJ got my rights back. CWJ got my life back. We believe that Israel can be a Jewish state and a democratic state that upholds women's civil liberties, and we know you do too. Be a part of the solution. Join us in building a more just and equal society for women in Israel.